Nyondo TV. Muthikiriria geithika muno makiria ni ngatho ntondu ukorwo wi hamwe na ithui na tugakena muno tondu muthi mweri 14 October ni turacokia ngatho no wona studio go ni turugamirirwo ni tukwiraga ni tukenaga hindi ira turugamirirwo ni kambuni citu na kiu nikio gitumaga tuhoere andu aria othe advertisers magathagiria hamwe na ithui Nyondo TV ro ndumwe na Royal Media Services na muthenya umuthi turugamirirwo ni CIC Group CIC Insurance Group na tavarira itu nio marugamirire tugukorwo tukiariria horo igi breast cancer uria ngugutariria hau uguo tugithianga na mbere no ndagitari uria twinake tagwo Dr. Eric Hungu, karibu sana. Asante. Niguo na tugukorwo tukiariria uhoro wigi maini na breast cancer. Uririkane tukiariria uhoro wigi breast cancer awareness month October tumitaga the pink month. Gushiro na niranyona na ruri ndagitari ndagigitikirio gwikira tondu ti mutumia na pink maita maingi associatagwo na atumia na to pink royo the hot pink tondu tukiaria uhoro wigi cervical cancer also is pink but a palish pink kana ka pink tugigeta ki light pink but this for breast cancer ni hot pink koguo ni wega tukamenya uguo na ndirerirwo wikiragwo mwena wa right kiria kitumaga mutwire right every time ni turimenya niki but before then twabe tumenye shige maini na CIC Insurance Group tondu no urware na wage insurance no ningi tugikumenyithia ta ici taru reke tuthie hari uhoro wigi maundu maria matirugamirire ro rege ngwira ati muthenya umuthi turugamirwo ni CIC Insurance Group uguo ndakwira no gima mwega waku wa mwire ni utonga riu CIC Insurance nimetikitie ati gikiro giothe kia muturire waku nigibataranite urigiti wa gikiro kia iguru kana quality health care na nikio mufango wa CIC Family Medisure reke guonie uhano guo haya ino ni family na family ino either mutumia niwe wandikitwo wira kana muthuri kana rothe tuge na matire wira maka decide ne tukuya insurance ya family makoya CIC Family Medisure moya muthuri agikorwo niwe akavete mutumia wake na agakava twana tutu twere akorwo ni mutumia vice versa agakava muthuri na twana twake twere merugurwa CIC Family Medisure uguo ni kuga atia igukurugamirira hari we na family yaku yothe kuma urigitani wa inpatient agikorwo ni wako mathibitari na outpatient agikorwo ndunakoma utungata wa kugia mwana gikorwo hitarigi mari na kava tutu twere ni kuga ni makavirwo akorwo ntwana tutu twathie guthondeko magego guonagia orona tu tugukorwo tukirugamirwo rungu rwa CIC Family Medisure wa urondumwe na kurorwo maitho family yothe na gutangikira murwaru angihuruka oho ugigena na mutino wa farafara rungu rwa CIC Personal Accident Cover ni makurihaga mbeca cia kinya milioni 1 nigetha ukahota gukorwo we ukirugamirira na muturire waku na ningi hari aciari aitu aria mena miaka 60 guthie na iguru acio aria tureta kana maraheo cover rungu rwa CIC Seniors Medi Plan athuri muthuri ona na mutumia wake acio ni makinyitie miaka 60 matigiaga pressure maybe matigiaga shukari na niwe maita maingi wathie na insurance nyingi cikwiraga mutira declare ati mundu ucio ni diabetes kana ena shukari kana ena pressure koguo tutikuthondeka woka gwa CIC Insurance Group macio maundu mothe gutire thiini wa CIC Seniors Medi Plan makorwo ni makavetwo na njira igwete ona ningi miaka yao yo kurikarugamirira mirimu ireta honago ni tutaga chronic illnesses narua utungata wa ndagitari mecini kana home care yothe magakorwo makiheo ni rungu rwa CIC Seniors Medi Plan koguo ikorwo ina muciari waku hau ni akinyitie miaka atige utindae kugia oro hindi waigwa kliniki ni rathio kahahuka tondu ni uramenya no mbeca no rungu rwa mubango uyu kurigitwo hatari hahu ciaku we murutu wa wira wa kambuni ta cooperatives SACCOs microfinances ona ginyagia hitarigi egi mutheboro wothe acio ni tauni ukumona working class kana hitarigi mararuta wira thiini wa kunda kugwetera ni marugamirirwo thiini wa CIC Corp Care Medical Cover iria irakurora we na andu a mucii waku ni kugate hitarigi agikorwo we ndure thiini wa category iyo agikorwo ni family agikorwo ni CIC Corp Care kana agikorwo hitarigi ni iyo tuga ya Seniors Medi Plan ona kana ya family ati ndukugia na insurance apana kodo CIC ni marahota gukuhe insurance mudoro wothe maraheana urigiti he mudoro wothe koguo ndugeterere bill ya thibitari ikuhofanirie na kana ugitire ukorwo ati wi handu ati andu mucii waku matiguteithika apana ni meguteithika tondu CIC Health Insurance kandi cio cia CIC ni ciitikirikitwo ni makiria ma thibitari 1,500 guku bururi-ini kwigira cover yaku ureka atia
uratuma SMS ukandika ritwa medical cover kuri 22471 ukandika SMS ukandika ritwa medical cover kuri SMS 22471 ona kana kuri WhatsApp 0703 099 000 0703 099 000 na CIC Insurance Group ni makwiraga we keep our word. Dada oro gushoka body neito na nigetha twashoka haha body neito godakwira ati ni breast cancer awareness month tukoro tukirora maundu matatugu matiganite. Good. Rori ne gwiri ni rwa pink ni uranyona na ruo guoini na haha ribonine. Tuthi na mbere ngetha turore theme na uria ruhonge rwa WHO ruratwatha mwaka uyu turerwa atiriri Global Breast Cancer Initiative empowering women oro ndumwe tukerwo building capacity and providing care for all. Ate mundu wothe igwe na murimu wa uhoro igi nyondo atumia yothe uramona mara represent kana ni muithiramu kana ni mukristo kana ni mutumia wa resiriku kana araruta wira uriku to ni ndagitari na gafuti ndongirigwa kana kairitu ni ka Gen Z hadragire gucaria ka lady karika ria kogwo muithiramu mukristo kairitu kau kega hau uguo muiro riu kogwo hitaringi gutire mundu urathutukanio mukoro nginya mwethe gutire tagirwa breast cancer na tikugati nginya thuri matigirwa breast cancer. Dr. Hungu ne gutwira ntuthi na mbere ngetha turore theme ya mwaka uyu. Haya bishano ndiramenya marekirie mundu mwiru niki tondu tikugati no andu magigia breast cancer niguo ndagitari ona mundu mwiru no age good. Haya no theme ya 2025 turerwa atiriri breast cancer awareness month that every story is unique and every journey matters. Every story is unique and every journey matters. Ndagitari gikara thi tugeithagio twire umite ku kwanyu ni ku nigetha nyonekana we wa Laikipia gwitu ninyenda gutetera andu agwitu Laikipia kwa mami Murang'a Kangema ni guthiu na mbere kogwo andu ara marabatara uteithio munene ni Laikipia. Karibu. Asante. Jistagwo Erika Wanyutu wa Hungu. Mushie ni Gicagi ni Ihururu. Nyahururu? Ihururu. Ihururu. Nyeri. Ihururu Stadium Nyeri. Aha. Ihururu Stadium. Ihururu Stadium. Ruringo Stadium in Nyeri Ruringo. town. Oh, there is no Ihururu. Ihururu. Hau kabe ashifu. Hugu kakoragwo. Good. Riu na ndagitari wa twitamburukirie tukumenye. So the dagitari wa surgery wa guthijana and then dekire subspecialty mwaka mugima kuria Cape Town. They specialize in breast and endocrine surgery. No dashoka guku tondu dutaga wira Kenyatta National Hospital. Arwaru aria aingĩ nyonaga makoragwo mena mathina ma breast. Yeah, so ucio ni wira majority ngoragwo ngiruta. Endocrine turaria mostly about thyroid, andu mena goita, but for the last few years mostly goreto giona andu mena thina wa breast, so that's my main area. Good. Na tondu ni ukuretwo kimona reke twambiririe hau hari statistics. So far how are we? Breast cancer kuretwo hitarege eko tena nituramenya categories ni uria twiha yani eha basically. So ithiaga ki alternate na cervical cancer in terms of nireko more prevalent Kenya kana globally. Ona tuke so, Kenya. Kenya, I think right now near the leading cancer in women. I think followed by cervical, but shikaraga shigashaja wakara mwaka uyu ni cervical, mwaka ushoge ni breast. Yeah, so this time I think ni breast ni leading. Yeah. Okay. Haya na akoro hitarigi ni na bus turarora kana ni atumia igana wonaga ni athuri igana urona. So majority ya arwaru mokaga mena breast cancer, about 90 plus 98% ni atumia. No athuri no marware breast cancer. Globally on Kenya ikoragwo about 1 to 5%. So once a year I think I'll see maybe 1 or 2 men they no show breast cancer. Yeah, so na athuri no makamaikaraga makiroraga marore kana hena handu haibete kana hena kindu gicenjetie hau niguo moke maroro kana mena breast cancer. Koguo mundu ndagaikariro comfortable shirete ni akinya ni arafatara kurorwo. Good. Aya, that means no wagweta athuri the 2%. So 98% are arwaru reonaga ni atumia. That means 2% ni athuri. Between 1 to 5%. Between 1 to 5%. That is good. Breast cancer ya atumia ni roretwo muno. Onakorwo ndi mutumia, allow me to be favorable today. De murore athuri. Tareke twaririe horo ige breast cancer in men. Tondu gushira ni
Si unaelewa Kenya nasema yani it's like sometimes, sorry to say, athuri ndio niki tutithiaga thibitari tuona kaundu tukaignore tugeciria ni gaguthira until ka progress gatuike serious ni andu mokaga thibitari. But of late ngoretwo ngiona aria mokaga matikoragwo meterire advance muno tondu mona handu hacenjetie makagia na mutumia makamwira haha hena kaundu mutumia karora kamwira hau hena kaundu tuthie kwi ndagitari magoka tugeka tests tuka find hena breast cancer kama thodeka before ituike advanced. Yeah. Okay. So rĩu harĩa athuri ndariri nĩ ihanaine na maundu matiganite, but then no twambĩrĩrie twĩyũrie breast cancer ĩrehagwo nĩ kĩ? Twambie hau. So breast cancer ikoragwo abnormal growth ya those cells cia breast. So generally cells icio ni cikoragwo na lifespan. So at the end of lifespan ga cell kau gagakua. But true cells ici cikoragwo cina cancer. So the normal cells citanakua, it's like hakoragwo na ga switch gagatuika activated ga cell kau gagathie what we call programmed cell death agakua. But then you get now more normal cells cige produce ni mwiri. But ici cia cancer ga switch kau gatire ho. So hena ka abnormality how DNA ine, so ikaruta those abnormal cells na ga switch kau gatire ho, so cigatinda multiply gutire kindu gya gushira tiga. So cigathie na mbere multiply so ukona ru ni haibire arafu haiba ugakora rimwe tu cells tu kuma hau tuingire thakame-ini tugathie tuga circulate ugakora hena ngae nyibu wahota gukora ningi ciahota guthie to the lungs kana liver kana mahindi. Good. Aya, tucokero haha ndagitari. So rure, imagine tata wanyu na mama wanyu acio ni ndĩrenda twaririe umu make understand kire getumire magutware university na ni uramenya thiko citu tugithoma ni harambe ciekagwo ni getha tuthie tugathome. So I think that is why the community is really demanding na ithuĩ tondu twagithoma kahinda we very challenging tutiekoria githomo gya Kibaki kiria arihagira andu. So riu tata wanyu menya wina thire wake na tata wanyu ni nginya tata witu ona kuru kure ni menyerete ma specialist ate ona ndio kwiro urarigo ni kuga ati ni ta mai kuri andu agi is very complex. So tukwenda turute wathire university tiga ku South Africa ni kukungi University of Nairobi. Riu githomo kiu giothe mbeca citu ni ugucokia Dr. Unko. Atile thena, I'm happy to give back. Thank you. So haya uhoro uyu wa nyondo ni woka na ni watu irati ya cause ni abnormal growth of cells iria cikwira na citirera tutige gukura. So cigacoka cigatuika cancerous. Nigetha mundu amenye na cancer ekurora ki dariri? Twiraga andu moka kwi kindu gitagwo self breast examination. Fati gwikeo at least once a month. Kuri andu magwika once every 2 months, but at least ikorwo kaundu wikaga regularly. Urerora. So kindu kia mbere ni ukarugama hau gicicio-ini ukerora kana hena any changes. Either gothi ni yacenjia rangi igatuika either reddish kana ikahana taka peel ka orange uria gakoragwo kena dimpling. Ukarora kana the nipple ni igirite thiini. Wahota kurora wone hena handu haibu hau nyondo-ini wona hena some obvious swelling. Arafu ugakoma gitanda-ini ukerora ukorenda kwirora mwena wa mutho gatumira guko guko kungi uka check all around. Tuonie ndukaigwe thina tuonie nginya thuri ure mabati kurora tukurora nayo na nini ngurora cia athuri it's very easy tondu tutikoragwo na a lot of tissue ri hagiba hanini nyukuona hena kindu different. No atumia wahota kwaga kuona uguo ni raithi hari athuri kuona mena lump kana kawibo. It's easier. Yeah. So atumia ugakoma hau gitanda-ini ukiga guko thutha wa mutwe ukerora na guko guko kungi ugatumira haha nduguthecwo uguo kana kuhihinya uguo, just go around guko gwi flat. So ukurenda kwanjia iguru uthie clockwise urikijwa hau arafu uhihinya nipple one kana hena any sort of discharge arafu urore kana hena ngae nyibu. So sometimes wahota gukorwo hatari nondo. Nikio twiraga andu moke thibitari at least once a year. Mostly andu mokaga October tondu ni breast cancer awareness. But tukamera moke once a year mageka screening. Screening ni mundu utari na thina. So uroka for your annual checkup tuone kana hena kindu gikuonekana. Tondu sometimes wahota kuonekana hena thina na wewe rona gutire kindu urona ikuonekana bica-ini. Yeah. Okay. Nigetha murore muhuraga bica muthemba uriku? It depends na miaka. So tugaga for screening. So hari
difference between screening na diagnostic. Screening ni mundu utari na thina, you're healthy. Yes. Roka thibitari kororo. So wina miaka 40 going up tugwika mammogram. Mammogram ni ta x-ray ya breast. But we 40 going down not we get diagnostic. That means okoro no igwa hena kindu kiibete kana kindu ta kiu no we call mammogram yo. But generally below 40 tugaga ni ultrasound. But ultrasound dikoragwo ya screening. Again, not to classify ado into high risk or average risk. High risk ni mundu familia o hena either mom kana sisters or first degree relatives. So that's either a parent or a sibling. Mena they know show breast cancer. So tugaga the age miaka ya the first person a diagnose na cancer utare 10 years younger. Ndio ni kwa screening yaku. So if mudo a diagnose na breast cancer na miaka 40 kwa screening yaku ina miaka 30. That's for the high risk. Okay. If your average risk kwa screening yaku miaka 40. So wajia below 40 na nileka screening yo to recommendaga MRI not mammogram. Todo mammogram ya utakuwa kunia maundu maria mothe twenda kuona. Okay. Good. Kiu ni gicunje kia mbere na kuno kuhutetwa tugicokereria gicunje gia keri. Dr. Hungu ni gututariria makiria ndui kana wina kiuria 22488 ni ona namba itu ya SMS tugathi haraya. Muthenya wa kana tariki 13 wa 10 mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na kama wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyitwo geni Benson Munana CEO Fahari Homes Kenya nderetini ya wendia wa migunda ndukahitukwo ni ndereti ino ya mwanya thiini wa Inoro TV. Are you coming to the tree? Strange things that happen in a stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree? We onere muturire wa Bildad Kagia omwa oho wa Kapenguria ugithako kuria Kenya National Theatre kuma tariki 11 okinya tariki 19 mweri wa 10 wegwatire tigiti yaku kuria gwa View Tickets. Kagia Kenya iria ingyakorirwo ukireherwo ni Royal Media Services Citizen Digital. Rĩu ndirĩ na itanya rĩa gũkorwo ngĩingĩrĩra mũtũrĩre waku. Ona ũthiũ waku niĩ ndirĩ na bata naguo. O ta ũrĩa nawe ũtangĩenda gũthiĩ mũgarũ na watho wa Rajmata. Mubunge wa Mukurwe-ini John Kagucia ni aramenyithia a Kenya othe ati Mukurwe-ini KMTC ni thiete kuhingura mirango tariki 21 mweri wa 10. Kothi iria iraheanwo thaa ici ni health assistant, kothi iria iratwara andu kuruta wira mabururi ma nanja na orthopedic trauma and medicine. Kothi ingi nyingi ta nursing na pharmacy ni ikwambiriria ica ikuhi. Arutwo othe a Mukurwe-ini na Kenya yothe ni marorio meyandikithie wiki eno itanathira tugucie Mukurwe-ini na Kagucia. Wira ni kihinyo. Uge waku. Oyo ni uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatamburukia maria marakunuka matũra-inĩ megie wonjoria urimi Iria twapua macani maingĩ tukerwo ati mahang'ite Mombasa. Uteti mwathanire wa kaunti naguo wa gatano ni ututeithagiriria matũra-inĩ kumenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeiturura ndereti-inĩ njunge ũũ wega itarĩ gatithio ona kana hangarata. Tuteithĩtie muno kwĩmenya horo urimi. Uge waku niguo uge witũ. Amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo. na tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Baite bwana, baite murume, we wacha bwana.
unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana, Mrome ufai kunipeleka na hiyo ongea. Mrome unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811 415 hash to get Vite as your skiza tune. Welcome back. Gicunjĩ gĩa kerĩ gĩkĩ ũguo tũgĩcokereria na nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ. Ngũririkania atĩ tũrũgamĩrĩrwo nĩ CIC Insurance Group na CIC Insurance Group ndĩrenda gũkũririkania ũrĩa ũngĩhota kũmakinyĩra nĩgetha ũkorwo ũgĩkavwo na CIC Insurance cover yaku. Wa mbere ndakwĩra atĩ mena CIC Seniors Med Plan oro ũndũ ũmwe na nginya Family Medisure cover family, magacoka nginyagia nĩ marĩ na CIC Cop Care Medical Cover. Ũguo ti kuga atĩ we gĩkorwo hindũ kategori-inĩ ĩno atĩ ndũgũkorwo wĩ covered, hapana, gũtirĩ mũndũ mataraheana urigiti na ni marahe mundu wothe insurance. Ningĩ kandi ici ndakura ciĩtĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa mathibitarĩ 1,500 gũkũ bũrũri-inĩ, na ningĩ nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩmandĩkĩra thĩinĩ wa 22471 SMS 22471, ũcoke ningĩ ũmandĩkĩre thĩinĩ wa WhatsApp number 0703099000 0703099000 nĩgetha mahote gũgũteithia. Tũgĩcokereria twĩna Dr. Eric Hungu, tũrarora ũhoro wĩgiĩ breast cancer, na ũririkane nĩ breast cancer awareness month nĩ kĩretwo kana nĩkĩo tũrĩ na rũri rũrũ rwa pink. Yes, na koguo tugacokia ngatho. Nguririkanie theme turauga atiriri, every story is unique and every journey matters. But the ndagĩtarĩ twanathie na mbere no turore hanini horo wa theme mwaka ũyũ, what is the drive? Taru ndona hau ũguo mbere nĩtũkwĩrĩtwo horo wĩgiĩ empowering individuals and mostly women, ndio kĩrĩa kĩratũma matige athuri na thutha, and also care for all. I think themes icio cikoragwo cigĩthondekwo at policy level, and I think rĩu marageria gũ focus on the individual stories, tondũ I think it's very encouraging ũrĩa atumia from very, tondũ mũrimũ ũyũ ndũchuzaga who it will affect, so gũkora andũ from all walks of life they have been affected, so kũrĩ arĩa makũhota ku afford all the latest treatments na kũrĩ arĩa matakũhota ku afford, but all they are all survivors, and the one thing that brings them together is that men are breast cancer and they've overcome it. But every story matters. Kiate na utuge breast cancer survivors, no? Each individual has a unique story. Na rĩu tucoke turore ciana nĩ cigĩaga breast cancer? Asha, so tugaga the risks cia kũnyitwo nĩ breast cancer. So one of the risks, of course, gũkorwo mutumia. Risk factors, yani mogwati marĩa mangĩcũngĩrĩria. So being a woman, and then onokorwo mutumia yonekanaga more in older women. No thikũ ici turona more and more younger ladies magĩũka mena breast cancer. Ota gũkora mũndũ ena mĩaka 20s mena breast cancer, but ningĩ ota gũkora andũ mena mĩaka in their 80s and 90s ona mena breast cancer. So any woman no akorwo no arware breast cancer. No ciana ndigwĩciria nĩ ndĩndona ciana ciena breast cancer, tondũ again one of the other risk factors is rĩrĩa ũkanjia kũgĩa periods ciaku, kana nĩ ũtũmĩrĩte contraceptive pills ciina hormones, so by the time, so you need to have breast tissue kukorwo na breast cancer, so ciana matire marajia ku develop breast tissue, so they are not at risk of getting breast cancer. But again in medicine tugaga we never say never and we never say always. So we never say never and we never say always. Yeah. That's a good tag. Kau ni daga thoma ru kau ndigukarekia ru ndaririkana Dr. Eric Hungu kau niko ndiririkanaga. So macio harĩ men risk factors ni cihanaine? So of course the risk factors cigũkorwo ci different, tondũ tũtingĩhota kwaria ũhoro wa periods and contraceptives and kana kuongithia mwana or not, but I think maũndũ ta rĩu ma family history, that would be the more critical part. Yeah, but the other risk factors
tutigimenya no ukunyitwo ni breast cancer. Good one. So agikorwo icio risk factors then gucire nikio marage consider woman more tondu ni uroneka ne hatikaini iria nene gukira hita ringi athuri. So atumia ni wega tukierora na tugathingiriria uhoro na wega witu ni ati ni twendete guthie thibitari tutithiaga late ta athuri hindi iria gutukire. So ni tuoka kana hita ringi ni murenda go screen no atwira mwina mammogram no atwira kwi hindi mugihuthira MRI na scan citiganite ultrasound. What will determine murwaru A nioka murwaru B na C nioka eko determine kuhuthira njira iriko cia screen? Is it okay to say screening via scans kana share scans? So screening ni what's happening now October. Tondu kwina these awareness drives on media, so andu maroka thibitari matari na undu so tukurora miaka yao, so kurina miaka 40 huro mammogram but onoko ni kuhuro bisho ya mammogram ri most times wahota kuhuro mammogram na tuge wiko ultrasound scan as well. Tondu mammogram kwe maundu tugeragia kurora kantu kuona that might show that hena early breast cancer but wahota ukora breast tissue ni very dense and most times hiyo ni report ukora yandikitwo breast tissue ni very dense, so tutige conclude that hatiri na undu kana hena undu so tuka recommend ultrasound scan iko. So mostly what determines ni miaka yaku na test your weko but okoro we high risk and you're below 40 maybe in your 20s or 30s we can consider an MRI but on a mammogram on a hede ono eko but it's usually at the discretion ya dagitari na radiologist. Hatire nimo havaga kuruta thakame kanodo. So for screening, tukaga screening na bisha. Tutitestaga thakame. That's for breast cancer. Just for breast cancer. Haya, drada tuke hari hitarigi stages cia breast cancer akrone kure Dr. Hungu. Kure stages inya. There's stage 1, 2, 3 and 4. So she determine what depending on maudo matatu. Number 1 ni tugaga kuri kindu kigitagwo TNM staging. So T ni tumor, N ni lymph nodes kana gai, M ni metastasis kana murimu ucio ni umite out of the breast igathi handu hangi. So there are various combinations cia TNM icio but broadly no tuge ni kuri early breast cancer, kuri locally advanced breast cancer na ni kuri late stage kana metastatic breast cancer. So early wauta ukoraga tumor ni kanini gaeti nyingi kana ukore ona hatire na gae ina thina and of course mulimu nduzite handu hangi. And then there is locally advanced which unfortunately most of our patients mokaga neo. So makoretwo na kaibe kau na matithite thibitari gathi na mbere gagakura gatuika kanene. So woka ukona ni haibete muno, it might even involve the whole breast. Ugakora ningi nacio gae ni involved but ndithiete handu hangi in the body. So iyo twitaga locally advanced. Ru late stage kana metastatic ni ona ke kanini gatuma ke kanini ni thiete either to the lungs kana to the liver kana mahindi-ini. Muhotaga go stage atia, like what leads you to staging? Mutumio mwenego kama mwere stage 1, stage 1A, stage 2B, like what will determine like model stage rekomororaga atia? And also when you're staging, why will you classify it as stage 1A, B, then stage 2, A and B? Okay, so staging, tukaga staging na bisha ige. So the first one, to get diagnosis. To get diagnosis ya breast cancer, tuhure bisha ya breast, arafu tuike kindu gitagwo biopsy. Uthecanaga cindano, tukoya kanyama, gatwarwo lab, gagathimwo. Tukerwo ino ni breast cancer. Tuerwo ni breast cancer, kuri tests ige nige ciikagwo. Tuciitaga biomarkers kana immunohistochemistry. Icio tutestaga like 3 proteins and 1 other thing niguo tumenye cancer no ni ya muthemba uriku, tondu breast cancer ti murimu umwe, it's a spectrum na he dawa tofauti cia guthondeka the different subtypes of breast cancer. So once to get diagnosis then tugagutuma for staging scans. So staging scans no cikorwo cie CT scans
kana PET scans. PET scans, they are available locally. So kuhura bisha mwiri wothe turore kana hena handu hangi hena cancer cells icio niguo tumenye the staging. So the difference between stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 and stage 1A, B, stage 2, it's that T and M. So utakora hena gatuma kanini gai hatire gai ina thina kana ukoro ni gai imwe kana igiri cironeka cina thina kana gai ithatu tondu turoraga gai iria cikoragwo cia haha njegeke-ini haingĩ cikoragwo cia haha ngingo-ini hari ingĩ cikoragwo cia thĩinĩ wa gĩthũri icio ciothe tukarora. So depending on which ones are involved na size ya tumor then tukamenya stage. Okay, good. Riu ndĩrenda tũthiĩ harĩ subtypes icio wa gweta weka wega mũno nĩtũkũmenyaga atĩ nĩtũgũka hau ũguo tondũ hihi ta rĩngĩ nĩ ndĩrenda tũrore iria mũngĩta kana ũtwĩre kana nĩ tumor ciothe mũgũkora thĩinĩ wa breast rĩmwe mũgĩka biopsy ĩyo nĩ tumor ciothe mũgũkora ciĩna cancer kana imwe nĩ mũgũkora ciĩ benign. So lumps cia breast, there are two broad types. Kũrĩ cikoragwo ciĩ benign na cikoragwo ciĩ cancer. Benign meaning hatirĩ na cancer hau na iria ciĩna cancer. Iria ciĩna cancer mũciĩtaga atĩa? Malignant. Malignant. Yeah. So majority of breast lumps citikoragwo ciĩna cancer, about 80% citikoragwo ciĩna cancer. No mũndũ aigua ena ka lump in the breast mokaga mapanikite, so no maka tumere not all lumps cikoragwo ciĩna cancer. So the only way kumenya twikaga kindu gitagwo triple assessment. Niĩ ngagũthima arafu ngagũtũma mbica arafu tugeka biopsy. Maundu macio matatu niguo to get diagnosis ya cancer. So ukuritia tiangi nigetha umenye kana hihi ta rĩngĩ ũhoro wa subtypes. So the subtypes tweka biopsy rĩ, the first thing magwĩka nĩ kũrora mamenye kana nĩ cancer kana ti cancer. Okorwo nĩ cancer rĩ, hena test icio ingĩ magwĩka umakũrora those three receptors. Hari estrogen receptor, ER, hari PR which is progesterone receptor, hari gitagwo HER2 receptor, HER2 okay, human epidermal growth factor. Arafu ru the fourth thing turoraga kindu gitagwo proliferative index, neyo yukaga as a percentage. So receptors icio either ciho kana citireho niguo. So ER utakuigwa ER positive kana negative, PR positive kana negative, HER2 positive kana negative. And then there are various combinations. So if ER ni positive then that means no heo dawa muthemba wa endocrine therapy kana hormones. Yes. If ni negative then hatire role ya kuhe dawa icio. HER2 A positive uheo dawa ciitagwo targeted therapy. Kana so an example ni dawa itagwo trastuzumab. Yeah, that's okay. Yeah. So if ER na HER2 ni negative, ER, PR na HER2 ni negative, then ukorwo na kindu gitagwo triple negative breast cancer. Yes. Na triple negative do ku benefit from the hormone therapy kana the targeted therapy, then ukuheo chemotherapy. Mundu ina HER2 receptor positive na ER ni negative, no aheo that targeted therapy eo trastuzumab, but deheago eika eheago na chemo at least for the first few cycles niguo toni uria correspond. Arafu yalikia correspond no tuthi tweke operation arafu urekie cycles for another 1 year tondu ciheagwo doses up to 18. Yeah. Every 3 weeks. Icio nĩ doses nyingĩ mũno harĩ mũndũ. So good. Nĩnjũ nĩ tũgũcoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ na hau nĩho ngwethaga na nĩ tũgũkorwo hihi ta rĩngĩ tũgĩcoka makĩria. Ĩndĩ mbere ya ũguo twĩna Dr. Eric Hungu na nĩ atwĩrire nĩ surgeon na mostly watu specialize harĩ breast na endocrine. We ugithio githomera nyondo from nipple to kodo guothe ati no mirore uguo no hote gukorwo kimithondeka na nginyagia kumithinja. That is good. Turugamirwo ni CIC Insurance Group. CIC Insurance Group ni maratwira wega atirire we keep our word na ni maraturirikania uhoro wigie insurance mithemba itiganite. Ni mari na CIC Family Medisure na ni mari na uhoro wigie CIC Seniors Mediplan orodu muno na nginya CIC Corp Care Medical Cover iria iraguteithiriria we na family yaku.
ugithie thiini kwigira cover kana hitarigi kwenda ati ni urenda horo uyu korwo wina guona kana wigire cover yaku 22471 ero niyo namba yao ya SMS na naginya uhote kuma WhatsApp thini wa 0703099000 0703099000 dauga kahoro uguo ni tondu waku muciari ndugakorwo kiuga ati ni ndatengera muno ro ringi 0703099000 tugucokereria gicunji gia gatatu ro riu ndugathie haraya. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Rete semberiria. Ai. Ria ndiraria njanjoro ndani. Tora nyuma muritu. Ini. Muthe hewira muthe. Ona ni huhagira nginya na kuguru. Ino mbubagira niyo mwene. Ino ni koropa. Na wenjuo. Murimi wa bebe ndugetikire magetha maku kimera giki manino ni nyeki thangari na ria rimira bebe ciaku ithere o wega ukihuthira kolopa Limited. Harambe Shamba Harambe Taito Ahadu aito Nimo wetikira kugura migondo muthe kana mugutereka gia goro Goko gwetagwo Juja Farm na kwina migunda ina tiri munoru muno barabara nayo ni rami kuma Juja nginya haria center Fahari Homes makureheire buroti cina title deeds na thogora wa 499 Eni uguo niguo kori no tukurehe goko Juja Farm muthenya o wothe uria ungienda na tugucokereria o gethe giko nakio site visit ni free of charge tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Nevers building third floor office number 27 Harambe Aito Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Ara huko saja muke na nyimbo cia gugucaja murana gukumiriria Karame tabo ini na urekero ho waku abarare Hosana gutabrokia mwihoko na gikeno Onyitete kiambiriria kia mwega Okandiro wakwa wathutha O muthenya thaa 11 cia rucini o guku kwa Inoro TV Kuma rucini Sona makoretwo online no ndaragucokeria message
wene aragerio kuoni atia arenda gukweherera utoma Savia kaharaganie surprise ya Sonam wewe kiri ogwo kimenyaga ate umenya ate mahinda mothe ne ndikuroraga ne wajigua ndirahenania na nie riu ndiramuhenia muri inyuothe kunyitithanio gwakwa na nitia ona uhoro wa njata kuhanana maundu macio mothe ni ma maheni. Welcome back. CIC Insurance Group niyo maturugamirire hwaini twina Dr. Eric Hungu akoragwo Kenyatta National Hospital. Bathe maita maingi andu manjuragia ndoe ndagitari Kenyatta ndure na mundu gituteithia Kenyatta. Ni ujoi. Ni ndakumenya na koguo no heanage namba yaku freely. No problem. Yeah, no rurire ukirithie tagithe matigukigikana no amenya Kenyatta ni kwa raini. Magutuma message. Sure. Tugicoka uririkane ni turi na CIC Family Medisure irera kurorera we family yaku gitire muiganu ne gatigirira ati warorwo wega mwana waku ona ginya uhoro wigi magego na kurorwo maitho mutumia waku akiheo mwana igacoka ningi ginya personal accident cover ino mari nayo ikurihaga we shiringi cia kinyoro milioni 1 magacoka ningi hari aciari aria mena 60 years and above ni mari na CIC Seniors Mediplan maramathondekera uhoro wigi quality home care na maundu macio mothe makarorwo. CIC medical cover aikorwo rutaga wira sacco microfinances cooperatives kana kundu guothe ukoragwo kiruta orona ni marakorwo magikurumbuya na njira igwete koguo itikira nigetha we ukorwo gatagati-ini ka ndora mari insured ndukambiririe gwikira andu WhatsApp group more ona kana kumetira harambi makaroria riu haria megugucambiria please oya insurance yaku na oya insurance no ri uririkane hatikire ureka uramatumira SMS ukamera ndaigwa kwa inoro ndaigwa kwa ndagitari ati ni murena horoyo umereka hora atiriri na beno guheire itago 22471 22471 ni ukumandikira SMS ona kana ningi ugiona ati matiroya thiko ici andu marathie WhatsApp tamandikira message umere ni urenda medical cover 0703 099 000 0703 099 riu ndagitari ndirenda tucoke haha hari subtypes hanini twacoka haha hari taruri triple negative yes netushoke hari hiri nijiguaga gimakiuga mero ati half positive ni half positive am I right HER2 positive HER2 positive HER2 positive meaning what but it about dagitari spell HER2 it's just like her HER then HER2 TO U the number 2 HER2 yeah. Okay so ni receptor ikorogwe on those cancer cells and if it's there then ukahe dawa yetagwo targeted therapy yeah your trastuzumab yeah but sometimes wahota gwika test yo todo tweka the initial biopsy tweroka ni cancer kati cancer okorwo ni cancer tukauga mwike icio citagwo immunohistochemistry kana biomarkers so iyo HER2 kuri imwe todo igradagwo either 1+ 2+ kana 3+. So 1+ means it's negative 3+ means it's positive so 2+ means we are not sure so itago equivocal so yoka equivocal really then we need to do another test itago fish kana dish which is an additional test in the lab so they do some immunoassays todo wahota kuigwa mundu akiuria nie nderirwo ndi hatu yakwa ihana ati agiro digeke test ge yo magabesha shigana ti everyone wera gwike test yo yeah only if the initial hatu igukahu gatagati 2+. Yeah okay good haya ruwe kiuria ndirenda ningi gukinyira fine tugetarege ni mweka PET scan kana PET scan mushoke hitarege mukore mundu na type ya cancer medication yake ni gucenjia treatment depends ni cancer iri kuwinayo ni which body organ so nikyo it's important gwika staging tests ici turore kana is just breast cancer kana hena cancer ya muthemba ungi and then tutanajia treatment he teams twitaga multidisciplinary teams or MDTs taru roshi ni 7 am we have one ya Kenyatta Hospital so we discuss all these patients so tukarora bishaishio tukarora miaka tukarora the cancer subtype if hena mulimu ungi woneka let's say tuone something to do with the pelvis either ovary kana uterus tukera gynecologists moke matu join to discuss tumenye which one takes priority if it's colon
tugeta ndagitari ucio a colon tukageria gu prioritize tondu ningi ni uramenya he cancer zingi she aggressive and no she affects health faster so tukona maybe we try and prioritize this one tushoke tuke kwiri no ingi yeah so that's the importance and I always try to encourage ado kuri kindu gitagwo multidisciplinary teams I try to tell my colleagues multidisciplinary teams so cancer ndiguthondekwo ni ndagitari umwe it needs a whole team of specialists. Okay, haya tuoka hari uhoro igi treatment plan already ni wagwetwo uhoro igi chemotherapy hari njira ingi mukoragwo mukihuthira tondu ndirenda tuthii uguo tukinyire nginya hari uri kinya atiriri Dr. Hungu ni uku decide ati ino ti chemotherapy na ti radiotherapy riu ni mastectomy ugwika kana kumiruta nyondo iria piu ona tukiugaga treatment ni multidisciplinary meaning we are bringing in different disciplines tugaga also ni multimodal so tumagira different modes so surgery is just one of the modes chemotherapy iyo tureta targeted therapy iyo tureta endocrine therapy kuri radiotherapy and now kuri kido kigeni gitagwo immunotherapy so tuikara in that MDT tuka decide we look at all those factors tukarora ni mwiretu kana ni mutumia mukuru kana cancer yake ni ya muthemba uriku tondu utakora hena cancer kanini handu hamwe kana wakora hena cancer all over that breast kindu tutaga multicentric so tukarora hamwe no wa iguru hamwe na wathi mwena ucio ungi so in several different areas in that breast tondu no muhaka tumenye exactly where is involved tutanafanga maundu ma surgery tondu guthie surgery turenda kuruta murimu ucio wothe tutagutiga anything behind so we need to know exactly haria murimu uri so mastectomy ni njira imwe ya gwika operation meaning turaruta nyondo yothe but kuri other surgical techniques kindu gwitaga breast conservation surgery where turaruta o hau hena kamurimu no tutiratinia just around hau kamurimu tukuruta ka lump kau and a bit of normal tissue niguo to make sure tondu ona ukirona wahota kuona tawaruta wira mwega but whatever uraruta no makethie gathimwo lab-ini makarora microscope-ini magatwira all the margins are negative niguo tumenye twarutire wira mwega nikio yani gitumaga nginya murute areas iria cikuhirire tukaigua ni mwaruta ngai ngai ono korwo tuhurite mbica tukona ngai citire na thina no muhaka tucirute no ti ciothe riu tugwika kindu gitagwo sentinel lymph node biopsy ukaruta ngai ta 2-3 inya uguo niguo cithi cikathimwo tondu onokorwo mbica ndironania ciina thina ciarorwo microscope no hota gukora ciina thina in which case that will impact radiotherapy ile kuheo we na radiotherapy ndaigure muraru haha tutariria yet nyu mukigweta mumigwetaga so easily until we had a patient who explained giuga but they tigajo Kenya ata kwe busy ne tugia kwiro tuhoerero tha tuke tunena cameras radiotherapy turorerere kindu gigwetwo hormonotherapy kuri still I think the same patient drakohe horo wake na like around 2 other 3 patients have seen a breast cancer ukaigwa mundu akwira atiriri ndirero ndikwikwo hormonotherapy or whatever because 1 to 3 reasons. What is hormonotherapy treatment? So hormone therapy ni tweka tests icio tuona your hormone receptors are positive, meaning what's driving cancer yaku ni those hormones. So usually we talk about estrogen. So estrogen egoka bind on the receptor on the cancer cells, ika make cancer multiply. So toga hormone therapy ni dawa turakuhe in the form of a tablet ukunywa every day. So effect ya tablet yo, so hormone ika bind on the receptor. So dawa no egoka block. So hormone yo kakuilia ku bind, de kuhota ku bind. Therefore, they could exert the effect on that cell, so the cells will not grow. So it's sort of ika control murimu ucio nduguthi na mbere go progress. So onatuga ni hormone therapy, that's sort of like a misnomer. Ni anti-estrogen therapy kana endocrine therapy. Okay, gushira tukavete fiyo gwothe dagitari. Riu no nyende turori atiriri prevention. Ukwenda kwira andu make it nigetha to prevent breast cancer. Kana even after you've done all the nwaruta murwaru nyondo but they don't jokere kuria gyakwa kiu. Those multimodal tukamenya the subtype
tukamenya the size na tukamenya the site. So okorwo ni handu hamwe hena thina twakwaria uhoro wa surgery, either no turute nyondo yothe mastectomy kana turute hau hena thina iyo lumpectomy kana breast conservation surgery. No okorwo nyondo yothe ina thina, ona tungikuhe chemotherapy ne respond wega muno thina woneketa wathira, no muhaka turute nyondo yothe, no muhaka twike mastectomy. So nikio twikaraga na multidisciplinary teams icio tukarora all these patients, tukarora bica icio, tukarora haria murimu ucio uri, haria wanjirie, kana hena ngai kana hena handu hangi, niguo tumenye twatua guthie operation tureka operation ya muthemba uriku. Not everyone wikagwo mastectomy, although ni the commonest surgery twikaga. But ona tweka mastectomy in case tutingihota gwika the breast conservation surgery, no muhaka twike mastectomy re, and someone wants to have a nice cosmetic outcome. Tondu mastectomy basically means mwena ucio twaruta nyondo gutigwo wi flat. Hari option ya gwika reconstruction, na tukoragwo na plastic surgeons. Ona hau Kenyatta we have plastic surgeons. Ona tungiruta nyondo yothe no twike reconstruction, tuwe nyama kuma hahanda kana haha mugongo tuguthondekere nyondo njeru. Okay. Ni maundu riko ukwenda twirigiririe, and also kaundu kage turiganagirwo ri either muraru ne through radiotherapy, hormone therapy or chemotherapy, whichever form of treatment mamuhe. Gushiria after that ne turiganagirwo ni arwaru aya, any other care ungenda marathie na mbere na kurora kana maundu mangienda kuzingatia, and also even mundu uri utari murwaru prevention for breast cancer not so much. Nikio tugeria ku encourage andu moke for screening so that we get to early diagnosis, because when we get early diagnosis then twathie na mbere na treatment, it means survival outcomes are higher with early stage breast cancer. Nikio tu encourage andu mathie na mbere na monthly self breast examination, annual screening, todo onawe kubisha this October auta guthie na mbere with your monthly self check, maybe February kana March wone hena kindu gitari ho, ucoke kwi ndagitari. Na nikio tuga self breast examination ti ati niwe ura make diagnosis, niwe urona hena kindu different niguo ucoke thibitari. So thie kwi ndagitari nake akurore agutume bica. So we've had, rarely but we've had it, mundu ekiro bica alafu a few months down the line agacoka na akoneka hena thina. Tikuga ati bica ya mbere yekirwo yari na mahitia. It might mean that hatiari na thina hindi yo, but then things have changed, so gukawe na thina. Yeah. Okay. Wow. Nginyagia hau ri Dr. Eric Hongu tekere gutuhe namba ya thimu kuria tungigukora nigetha twatua guka Kenyatta, ona to kumira he stage tu magira ya Kenyatta. I can't really remember itagwo atia. Number ni 0792 383 082. 07 0792 383 082. So tukurugamirwo ni CIC Insurance Group na daitari ntukuhoka ati ni wakena na ndio kana kwi mundu ukwenda kugeithia kana gutuma ngeithi. Maybe my mom ngamwira aka watch tondu ma sacrificing a lot, my mom and dad. Mone haria fees cio ciathire. Good. Ndakwira mundu wa mbere gwetagwo ni mami na hindi baba ni urutire mbeca. Afa for the, by the way, haria mutare mo appreciate ni mundu I sacrifice to appreciate you. Afa for the na thurio the ngai murathime. Anyway, aya tafarira muthenya umuthi tukurugamirwo ni CIC Insurance Group. CIC Insurance Group gwire atiriri ati ugima mwega waku wa mwire ni utonga ora tukwiraga hana ni kirathimo na ru CIC Insurance ni metigetie ati gikiro giothe kia muturire waku gibataranitie urigiti wa gikiro kia iguru fiu na nikio mubango wa CIC Family Medisure ta urenda gukunia kahinda-ini gaka uguteithagia gukorwo ati we ni urakava family yaku yothe ona no korwo ni family yatu ana tukirete tutu twiri haha uguo twekeneirie uguo ni kumenya ati ona tungirora tutire hindi tungikorwo tukigiika guthii thibitari agikorwo ni outpatient, agikorwo ni
inpatient, kugea mwana maternity cover, gukorwo magego dental, ona guthondekwo maitho na gutagikira murwaru angihuruka. Mufago wa CIC insurance ni ukoragwo na personal accident cover. Ati we okoyo kamenya ati mutorere waku tondu ramenya ririo rige mutino na hindi rio ngihuruka ugakorwo ukarihwo mbeca cia kinya oro ciringi milioni 1 ona kana wagia na mutino wa farafara. Hari aciari aitu aria mena miaka 60 guthie na iguru taya uguo ru ngwiciria mamu ahugwe haho uguo githitigu ona mamie haha 60 63 yes 63 hau aciari acio me hau acio no tuhote kumoera CIC seniors mediplan tondu aciari amakinya ni uramenya nigo kamuri kambagia guthuhe ndirenda kiriniki yo na ndiraiguire igego ya ndaguthaitha kana ndiguwa complaints icio riu koguo nie rikarito millennials itikirai matutige murigo uyu ni tondu ni ukorwo wi murito wa gutwara aciari kiriniki tumoere CIC seniors mediplan twamoera wega kana advantage ya CIC insurance group dira bereria guthutukania ati muciari wako na shukari ona kana na high blood pressure no icio drati dokiro ati dara declare tutikore hapa na hakuna mambo kama hiyo rera shoka kagitero ginyagia chronic illnesses miremore ta hona gonarua utugata wa dagitari machine agikrode kuhota guthi thibitari ni turamita home based care na mutugata mage maigi we muruti wa Carbonacia Cooperative Sacco and also microfinances reunite working classes hitaregi werega kuruta wira handu kambuni-inĩ nĩ waumire but you still want an insurance cover rũa nĩ ũramona hwaĩ-inĩ mekeneire hau ũguo makinyua kahũa nĩ tondũ nĩ maramenya mena CIC Cop Care Medical Cover. Rĩu CIC ngwĩre kaũndũ nĩ maraheana insurance kũrĩ mũndũ oro wothe koguo ti kuga atĩ acio tuuga hau no maraheo gitĩri apana nginyoro nawe handũ hothe ũrĩ na ũkũheo CIC insurance atĩa ũgũkorwo gĩthiĩ thĩinĩ wa SMS ũmandĩkĩre 22471 22471 471 oro ringi na nigetha hindi ri gukorwo githie na mbere ri umenya ati maroyo thiini wa mathibitari 1,000 na 500 kwigera kava yaku tereke gucokerere ugutuma message 22471 ucoke umandikire kugerera WhatsApp 0703 099 000 CIC Insurance Group maugaga we keep our word na ithuthi no watavarere no itauri ndagitari tukwiraga ati ugima mwega wa mwiri ni kirathimo na ni utonga wina gugacokeria ngai ngatho ni njitagwo Mbui wa Muturi. God bless you na tuma hamwe na Dr. Eric Kungu wagithie Mayfair na wagithie Kenyatta ugeithanie no thie hau Ward 1C ugeithie twana tuthie gukora hau tondu hau niho ndaciareirwo. Bye bye mwerareri nitukwendete. God do you well. Asante.